Okay. Hello, good evening. We are going to continue our lessons again. For today's lessons, we are going to learn about weather and seasons. Weather and seasons are the topic usually brought up in our daily life. Weather in Indonesian, what is it, Linda? Weather, Cuaca, season. cuaca, What about season? musim. Okay. Now, what's our goals? Okay, let's see. By the end of the sessions, we can first learn common vocabulary related to weather and seasons. And the second one, we can practice our conversations in talking about favorite and least favorite weather. Now, favorite means the weather that you very like, and least means the weather that you do not like. And the third goal of our lesson today, we are going to improve our understanding and how to describing the weather forecast. Weather forecast ini apa sih? Dinda, can you tell me please? Forecast. Hmm, Pernah dengar nggak? Have you ever heard about weather forecast? Apa tuh? Ya bukan. Ya, ramalan cuaca. And the fourth goal is we are able to express preferences and reasons about seasons. Nah, ini berhubungan dengan tadi our favorite season dan juga our least favorite seasons. Itu masih ada kaitannya dua itu. Eh, nah, coba tandain ini color ya. Let me change the color. Okay. Preferences in seasons and weather. Sometimes we have different preferences in liking about weather and seasons. Some of us like rain, some of us like sun. And the last one, we need to practice present simple and features to describe the weather. Nah, talking about weather and seasons, it also do not run away from the tenses because tenses is the base to describe the weather and seasons. Okay, let's move to the first activity. Kita pakai warm up questions dulu. Here, you need to answer some of the questions spontaneously, secara spontan dari pertanyaan pertama. I will ask. So, Dinda, what is the weather like today in your place? Is it good? It's raining. Oh, it's raining. Okay. Is it still raining there? Udah nggak? And then the second one, do you check the weather forecast every day? No. No. Okay, good. Which season is it now in Indonesia? Which season is it? Is it rainy or dry seasons? Rainy. Yeah, it's rainy season. And then we have the fourth questions. Do you like the current weather? Apakah dirimu menyukai cuaca sekarang? Rain? Yes, I do. Okay. And last questions. What kind of weather makes you feel happy or energetic? Sunny. Okay. Nah, good. I think we have enough knowledge in answering about weather and seasons.
we move to the next slide. Nah, there are some of the vocabulary that we need to review and we need to keep in our mind about weather in English. Nah, di sini from okay, on the top corner left, di sudut ujung sebelah kiri kita punya kata apa ini Dinda cara bacanya yang Miss iniin orenin. Cloudy. Ya, cloudy. Nah, cloudy Cloud. itu apa sih in Indonesian? Berawan. Ya, cloudy means berawan. Oke, kita punya kata cloudy. And then, what about this? How do you read it? Windy. Ya, artinya apa nih? Ada giniannya apa ini? Was it? Berangin. Ya, windy mean berangin. And please read this word. Snowy. Yeah. Snowy, what is it in Indonesian? Salju. Bersalju. Yeah. And then what about this? How do you read it? Rainy. Ya, ini yang paling sering kita dengar. Rainy, yang artinya hujan. And then yang ini, please read. Stormy. Ya, what stormy means? Badai. Ya, Tiat. benar. Stormy means badai. And then, um, kita turun ke bawah sedikit, scroll down. Nah, kita punya yang ada mataharinya. Please read, apa ini yang Miss Blue in? Sunny. Ya, saat itu, as we can see from the pictures, it's pretty clear that it means sunny. Itu artinya apa, Dinda, in Indonesian? Cerah. Yeah. And then we have this. How do you read this word? Foggy. Ya. Next. Apa sih foggy nih? Ini kurang jelas nih. Kira-kira apa ini? Ayo. Berkabut. Ya, oke. And then we have this word. How do you read it? Cold. Mm-mm. Apa sih cold itu? Dingin. Yep. And we have the opposite of cold. Gimana kita bacanya? How do we read this word? Warm. Ya. And Warm. then, oh bukan, ini Dingin. bukan opposite of cold. Ini peralihan dari cold ke hot. Warm. Artinya apa? Warm? Hangat. Ya, and this one baru the opposite of cold. How do you read it? Hot. Ya, artinya panas. Nah, ini adalah beberapa vocabulary dasar that you need to keep in mind that they are very important in telling the seasons and weather in our daily life in English. Now, we have some crosswords. Yeah, as usual, we need to find whether we have some of the seasons of weather here, or maybe other places that still has season or other weather. Then coba Dinda dapat apa aja? Okay, what can you see? Ada nggak hangat di sini? Where can you find it? Paling atas ada warm sama sunny. Oh yeah, okay. We got two. And then what else? Bawahnya dia frosty. Ya, Terus kita bawahnya punya kata lagi frosty. Mhm. ada hot sama spring. Yep, we have hot and then we have spring. Is there anything else? Bawahnya ada cold. Ada cold. Okay, what else can we get from this? Winter. Yeah, we have winter. What are the Terus others? windy. Windy.
Is there anything else? Bawah-bawahnya lagi ada cloudy. Yep, we got cloudy here. And then, Bawahnya ada autumn. yeah, we got autumn. Mm-hmm. Paling bawah terakhir ada summer. Okay. Kira-kira, can you find the vertical weather or seasons from this crossword? Ada lagi nggak yang didapatkan? Bentar, Okay, let's see. Dapat hujan nggak? Can you see hujan here? bentar. Ada Iya, di mana? di samping kirinya kok Oke, ke bawah. ya benar. Kita punya. Ups. Hmm, oke. Kayaknya udah lengkap ya, nggak ada lagi ya. Everything has complete. Oke, kita eh move lagi ke activity berikutnya. Ada satu word baru yaitu frosty. Frosty itu apa sih, Dinda, in Indonesian? What is frosty in Indonesian? Mesti membeku atau bukan? Yap, frosty means beku. Lanjut. Now, kita masuk ke activity berikutnya. Telling the weather. Nah, ada satu contoh di sini, yaitu dia bilang ini, it's chilly and cloudy in Washington. Nah, kita lihat dulu artinya. Chilly itu apa sih, Dinda, in Indonesians? Hmm, sejuk. Ya, sejuk. Oke, kita bilang sejuk. Nah, kalau cloudy tadi apa? Berawan. Nah, in Terus describing this place, I'm say in describing the seasons and weather, kita bisa menggunakan to be. Nah, to be itu dipakai ketika dia menjelaskan hal-hal yang bukan verb. Verb yang seperti verb satu, verb 2, verb 3 ya, itu. Nah, kalau kita memakai kejadian sekarang, maka to be yang dipakai pastinya adalah is, am, atau are. Dan karena kebetulan kita ngomongin satu weather, nggak mungkin dalam satu lokal. Misalnya gini nih, hari ini di tempat ini hujan dan kemarau di tempat yang sama, kan mustahil. Makanya kita pakainya it, satu aja. Terus kita pakaikanlah to be dari simple present. We need to use the to be of simple presence. Nah, untuk it kita pakai to be-nya is. Baru kita masukkanlah cuaca-cuaca yang kita ingin mention dalam eh, kalimat kita in our sentence. Nah, supaya lebih lengkap lagi, kita kasih tahu we tell the people atau we tell our friends tempatnya. Nah, kebetulan dia ngomongin soal Washington. Washington ini termasuk city atau country, Dinda? Nah, anggaplah ini adalah city. Nah, kalau kita ngomongin city, kita pakai preposition in. Ya udah, it is chilly and cloudy in Washington. Sekarang, without for without taking so much time to uh,
do this, to explain this, kita langsung practice aja. Nah, di sini ada contoh Washington tadi. 3 derajat Celcius, dia bilang chilly and cloudy. Kalau 3 derajat, chilly-nya tahu dari mana? Taunya dari suhunya. Kalau suhu 3 derajat itu sudah mendekati dingin ya sebenarnya, atau bisa kita bilang sejuk lah. Nah, eh, terus untuk awannya gimana? Ya udah, kita lihat aja gambarnya. Kalau cuma awan biasa, yaitu cloudy. Nah, kalau tadi kita lihat simbol-simbol sebelumnya kan, ada yang hujan biasa, ada yang hujan itu sampai ada lightning-nya, ya. It includes lightning. Kalau yang ada lightning-nya, berarti ini sudah masuk badai atau stormy. Nah, ah kita masuk ke yang ini. Coba Dinda describe cuaca yang ada di Florida, salah satu negara bagian. It's one of the states in Amerika. Kira-kira gimana Dinda mendescribe about this weather? 18 derajat Celcius. I do not know. What about you, Dinda? What can you tell about this temperature? Is it hot? And Mm-mm. it's warm It's warm. and stormy in Florida. Oke, good. Iya, kalau suhu AC ruangan kita kan 16 degree ya, biasanya usually kalau yang dingin. Nah, kalau sudah di atas itu ya dia mau goes to the normal atau mungkin lebih ke warm. Florida. And then what about the situations, yeah, the weather and the temperature in New York? It's chilly and sunny in New York. Ya, it's chilly and sunny in New York. Cuacanya bagus sekali ya. And then what about the seasons, atau sorry, the weather in Snow Pole? Ada minus di sini. It's cold and snow. It's cold It's snow. and snowy in Snow Pole. What about the situation in Miami? Mm, It's hot Mm-mm. and sunny in Miami. Yeah. What about in Sydney? Mm, It's Mm-hmm. chilly and apa tadi? And Stop. stormy in Sydney. Yeah. Stormy. What about the weather in Edinburgh? Edinburgh. It's chilly and stormy in Edinburgh. Yeah. What about the Northwood? Ada minusnya. We have minus degree here. It's cold and snowy in Northwood. Yeah, cold and snowy. What about in Melbourne? It, it's chill. Yep, yeah, possible, chill. It's chill, snowy and windy. Yeah, it's Stormy and stormy windy and in windy. Melbourne. Yeah, stormy and windy. There are two weather today. Maybe in different part or in different time. Now, we got in Wellington. It's warm and it's warm, cloudy, and windy in Wellington. Cloudy and windy in Wellington.
And what about the situations in Cairo? It's hot and sunny Mm-mm. in Cairo. And last one, what about Cambridge? It's um, chilly and cloudy in Cambridge. Iya, chilly and cloudy. Oke, udah bagus ya. Kita nggak ada yang perlu banyak fixationsnya. Udah good. Kita move lagi. Now, kita punya reading text. Nah, reading text nanti bakal berhubungan dengan soal yang di bawahnya. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu rumus yang di sini. Di sini ada kata be going to futures. Nah, kalau kita look at our first seasons, our level pertama itu, kita kan pernah belajar will sama going to. Nah, bedanya apa sih? Going to itu pasti akan terjadi. Berarti chance-nya itu hampir 100% terjadi. Kalau misalnya will itu kan ya 100% juga, anggaplah gini, will itu 100%, going to itu bahkan 200%-nya. Nah, karena will itu kan juga kadang dipakai untuk menunjukkan hal yang pasti ya. Nah, kalau going to itu nggak terbantahkan, mau hujan, mau badai tetap akan terjadi. Nah, be going to itu menggunakan to be present ya. Kalau kita ngomongin cuaca, ya sama aja. Karena cuacanya cuma satu, dalam satu waktu dan juga satu kesempatan, kita pakainya it. Sebentar. Yep. Mm-mm. Nah, eh, mana nih? Ini. It is going to be bla bla bla. Nah, kalau misalnya saya akan pergi ke sekolah, kita bilangnya I am going to go to school. Nah, karena kita ngomongin cuaca, maka dia bukan pakai verb satu, tapi kita pakai be. Kalau misalnya akan panas besok, it's going to be hot tomorrow. Kalau akan dingin besok, it's going to be cold tomorrow. Nah, what about the opposite? Kalau sebaliknya gimana? Tinggal tambahkan not. It is not going to be hot tomorrow. Going to be hot tomorrow, bla bla bla. Nah, untuk singkatannya, tinggal tulis aja di press pakai apostrof it's gitu. Sedangkan yang not tulisnya isn't gitu. Nah, lihat ini. eh Sebentar. Kalau kita mau kasih tahu menggunakan eh, kata kerja, khusus kata rain, hujan ya, hujan sama salju, bersalju, dia itu kata kerja. Nah, beda dengan snowy sama eh, snowy kan bersalju. Nah, rainy itu artinya musim atau dalam keadaan hujan. Ini bentuk dari eh to be-nya, adjektifnya. Tapi untuk penggunaan rain yang benar-benar hujan sama salju, snow, dia itu masuk kategori verb. Ini perlu diingat, kalau Dinda mau pakai verb, maka rain-nya itu nggak pakai y. Kalau Dinda mau pakai verb, maka snowy-nya nggak pakai y juga. Jadi tetap snow.
Kenapa? Karena di sini kita punya bab satunya rain, bab duanya rained, bab tiganya juga rained. Nah, sedangkan untuk yang snow, kita punya snow, snow, snow. Nah, itu yang membedakan. Apakah eh, artinya beda, Miss? Artinya nggak beda. Yang membedakan itu kelas katanya. Snowy dan rainy, hujan dalam kelas kata adjektif, sedangkan hujan dan salju dalam kelas kata adjektif. Untuk rain sama snow itu untuk kelas kata-kata kerja. Jadi harus dihafal. Jadi nanti it's going to be snowy sama it's going to be rainy itu oke. Tapi kalau ada kata rain doang jangan pakai is karena rain sama snow itu kata kerja. Itu. Nah, ini satu keunikan dalam bahasa Inggris yang harus kita keep in mind. Karena ini salah satu irregular pengecualian yang, wah ini kok gimana nih ya kita hafal. Harus dihafal. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa pakai will sih, ya. It will rain. Artinya akan hujan. It will be rainy. Juga akan hujan. Jadi ini tergantung kelas kata yang rain sama rainy-nya. Kalau rain itu kata kerja, rainy itu untuk non-verbnya. Gitu. Nah, bedanya dengan going to be sama aja, tapi untuk forecast karena dia udah pakai prediksi ilmiah dan buat datanya itu udah diakumulate dengan well, nah maka dia pakainya going to be gitu. Ada pertanyaan nggak mengenai penggunaan going to be sama will? Kalau nggak ada, going to be itu kita ingat lagi ya, sebentar. Kalau going to be itu untuk non-verb. Sedangkan going to plus verb one itu untuk yang verb. Nah, kita punya cuaca ya. Cuacanya itu unik. Kalau rainy itu juga artinya apa hujan. Rain juga artinya hujan. Kelas katanya beda. Kalau kelas katanya beda, gunakan rumusnya yang beda juga. Kalau kelas katanya kata kerja, gunakan rumus kata kerja. Dan untuk kelas kata rainy yang bukan kata kerja kita pakai to be. Dari mana Miss tahu itu kata kerja atau bukan? Karena Miss udah menghafal macam-macam kata kerja dengan baik, jadi tahu. Bukan nggak ada rumusnya. It's only in mind. Artinya kita hafal itu. Apakah boleh pakai will? Boleh aja sih. Tapi biasanya water forecast itu pakainya going to. Kayak culture mereka. Misalnya penggunaan aku sama saya. Aku kan artinya aku, saya juga artinya aku. Tapi kan kita lihat konteksnya. In situasi formal kita pakainya saya. In informal situation we use ya aku gitu. Begitu juga in English native they also use going to tell about formal uh, future conditions and they use will for informal conditions atau lebih uh, relaxed conditions. Situasinya lebih relax pakai will, situasinya lebih serius kita pakainya going to itu. Nah, will itu gimana? Kalau misalnya dia kata kerja, subject will plus verb one. Kalau misalnya dia bukan kata kerja, subject plus will be. It will rain, it's fine. Kalau ngomong sama teman mah enak ya. Kalau ngomong sama pemirsa tuh watchers, kita pakainya going to bagusnya biar lebih profesional. It will be rainy. Udah. Oke? Nah, coba ini kan reading nih. Sekalian Dinda baca dari awal kalimat sampai bagian terakhirnya. Good evening. This is Michael Fish with the weather forecast. It's almost the weekend and a lot of people are going away. We're going to look the European weather forecast for Saturday. Let's start in England. It's going to be partly cloudy in London with a high of 11 degrees Celsius. Paris is also going to see similar weather conditions. The rest of France is going to be warm and sunny with temperatures of 19 degrees Celsius in Bordeaux and 17 in Marseille. There is also going to be sunny. There is also going to be sunny weather in Italy. The temperature in Rome is going to be about 17 degrees Celsius. What about the rest of Europe?
Well, it isn't going to rain, but it's going to be cold. It's going to be cold and mostly sunny in Warsaw with a temperature of 7 degrees Celsius. Stockholm is also going to be very cold with a high of 6 degrees Celsius.